mwembabulireko olaba omukulembeze wa Uganda we yaddawa speech after nomination flaga yagudde wansi in the moment right there ng'agenda okugamba nti our country cannot fall n'agirondawo and that's symbolic. Ekyokubiri y'enkuba okutonyerera neeyiwira ddala and the umbrella was there to guide him, which is reminiscent of how we are going to vote the umbrella in a storm, and the storm was seen before our eyes. So Bandange, it's a little bit prophetic, don't you think so? I think so. But pastor, they are going to dismiss it. Nawulidde abantu bangi nga bagamba nti enkuba yabadde ya mukisa, which is okay. Naye nja kulirayo abapasita abanyampi nga bo bagamba there is nothing to it. Balimba bwabadde bunabbi, the flag falling and then him picking it up n'agiteeka ku table has a meaning to it. N'enkuba okutonyerera neyeeyiwira ddala and the umbrella was there to guide him. That also has meaning to it. What do you say? Nze ndabira ddala nga kuno okulonda n'omwaka ogwo gujja is going to be prophetic for Uganda. Tugenda kuwangula, tugenda kulwana battle naye nga tetukoze na kinene, tugenda kugoba Museveni n'ababe. Osha kuna